let's collaborate with someone else, maybe you'll learn something more అని ఆ kind of outlook ఉంది నాకు actually. So it's fine. I think it's post 2019 that I got a little bit more focused on directing my own stuff because of the success that I finally experienced with Gods of Dharmapuri. Yes, Yeah. yes. Yeah, I have a little bit of a complicated Yes, up and filmography. down, up Yeah. and down. That way, this way. కానీ మొత్తానికి ఏదైనా మీకు ఇష్టమైన ప్రపంచంలోనే మీరు Yeah. తిరుగుతున్నారు. అంతే. ఎక్కడ సివిల్స్కి వెళ్ళిపోయి అంటే అంతే. ఎప్పుడో వారానికి ఒకసారి సినిమా చూస్తూ అవును. అట్లా ఉండేది. బట్ ఇక్కడ వారానికి 1000 సినిమాలు జరుగుతూ ఉంటాయి, జీవితంలోని థియేటర్లోని బోత్. ఏం సార్? I love that about the film industry. I love that about acting especially, because you get a chance to get into another universe, another character for a few days kada. Few days. ఆ జర్నీ ఉంటుంది. You feel like you're living multiple lives. Yes. Almost. So that's a very special feeling. మీకు పర్సనల్ గా అనీష్ గారు మీకు బాగా నచ్చిన క్యారెక్టర్ ఏంటి, బాగా నచ్చిన సినిమా ఏదంటే ఏం చెప్తారు సార్ మీరు చేసిన సినిమాలో? నేను చేసిన సినిమా యాజ్ అన్ యాక్టర్ I liked my generally I'm very conscious అండి. నేను చేసిన సినిమాలు నేను చూడలేను యాక్చువల్లీ. నేను థియేటర్కి వెళ్ళి నేను చూడను. నాకు ఐ డోంట్ లైక్ లుకింగ్ ఎట్ మై సెల్ఫ్ ఆన్ ద స్క్రీన్. నేను చాలా కాన్షియస్. నేను మానిటర్ కూడా చూడను. నేను యాక్టింగ్ చేసేటప్పుడు నేను డబ్బింగ్ తప్ప నేను మళ్ళీ సినిమా చూడను. ఎందుకంటే నాకు నేను చూస్తే ఇదేంటి తప్పు చేసావు, ఇదేంటి ఎక్స్ప్రెషన్, అసలు ఆ మేకప్ ఏంటి, కాస్ట్యూమ్ ఏంటి, ఇంకా లావుగా ఉన్నావు ఇక్కడ అంటే నా మీదే నేను చాలా క్రిటికల్ గా ఉంటాను. But among all the films that I've acted in, I think my role in Gudachari, I kind of like it. Yeah, I kind of like the way I was presented. Even in Bharatine, నేను మొన్న ఇది కన్నం కన్నం కొల ఎడతాల్ దుల్కర్ తో సినిమా వచ్చింది. Yes. Yeah, so there are 2-3 films where I feel like okay, పర్లేదు, బానే చేసావు. చూసారా మీరు థియేటర్లో కానీ లేకపోతే? గుడాచారి చూసానండి. గుడాచారి భరత్ అని చూసాను. అంటే మళ్ళీ ఫోర్స్ ఫ్యామిలీ చూడాలని తప్పదు, ఇంకా వాళ్ళని తీసుకెళ్ళాలి కదా. వాళ్ళకి దే లవ్ టు వాచ్ యు ఆన్ స్క్రీన్. మీకు నచ్చకపోవచ్చు కానీ. మీ మ్యారేజ్ అంత ట్రెడిషనల్ మ్యారేజ్ అండి లేకపోతే లవ్ మ్యారేజ్? నాదా ఐఎమ్ సింగిల్ అండి. నేను ఎప్పుడు పెళ్లి చేసుకోలే. దుర్మార్గం కదా ఇది. No, this is how I prefer it this way. Marriage is not an institution that works for me. I mean, I don't think it's అంటే what is for people to really know and emulate. ఇది ఏంటి ఇలా జరిగింది, మీరందరూ మీ లైఫ్ ని బాగా క్లోజ్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తారు. పబ్లిక్ మంచి ఉంటే దానిలో తీసుకుంటారు, లేకపోతే ఒక ఐడియాని అడాప్ట్ చేసుకుంటారు. వాట్ ఈస్ యువర్ ఫిలాసఫీ మ్యారేజ్ చేసుకోకపోవడానికి? I wish there was a philosophy. I'm just very comfortable this way. You know, I am in a relationship. There's somebody that I love very much. But పెళ్ళి అనేది అది నాకు ఏదో చాలా క్లాస్ట్రోఫోబిక్ గా అనిపిస్తుంది. నాకు I don't think, I think I have designed my own life in a slightly alternative way. I have not taken that traditional route. You know, I mean, I'm not averse to it, nor do I say that it might never happen. Never say no to anything అని అంటారు కదా. బట్ ఇప్పటి వరకు అయితే పెళ్లి చేయాలి అని నాకు అనిపించలేదు. మేబీ ఐ స్టిల్ ఫీల్ లైక్ ఐఎమ్ వెరీ యంగ్ అండ్ ఇంకా టైం ఉందిలే, ఇంకా తొందర ఏముంది. ఇంట్లో ఊరుకుంటున్నారా మదర్ ఫాదర్? నువ్వు ఉద్యోగం మేము చెప్పినట్టు చదువుకోలేదు, మేము చెప్పినట్టు ఉద్యోగం చేయలేదు, మేము చెప్పినట్టు పెళ్లి కూడా చేసుకోవాలని పేక పట్టుకోవాలి. వాళ్ళు ఇంకా వదిలేసారండి, ఇంకా గివ్ అప్ అయిపోయారు వాళ్ళు. దే కాంట్ కంట్రోల్ మీ అని. కొన్నాళ్ళు గొడవలు అయి ఉంటాయి. నాట్ రియలీ, దే ఆర్ నాట్ వెరీ ట్రెడిషనల్ పేరెంట్స్ అండి. దే హావ్ బీన్ వెరీ ఓపెన్ మైండెడ్ అండ్ వెరీ లిబరల్ విత్ మీ. అండ్ ఐ థింక్ ఇట్స్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ సపోర్ట్. వాళ్ళకి అర్థమైపోయింది, ఓకే వీడికి సెట్ కాదు అంటే, వీడికి ఇష్టం లేదేమో, పెళ్లి చేయడం అని ఇష్టం లేదేమో. అండ్ ఐ ఫీల్ లైక్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇస్ for the person that I am, who likes to make my own decisions or who likes to be in charge of my own destiny, it's hard for me to take on the additional responsibility of somebody else, you know. It's not like that I have not had relationships, or you know, I have, and I'm currently have a wonderful relationship with someone that I admire, and we both don't want to get married. We are happy
keeping it this way. Being a boyfriend and a girlfriend is much better than being a husband or a wife. I just think it makes life more interesting and it's more fun. అంటే వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ అయితే లవ్ పోతుందనా? అనుకుంటా. And when you're locked in a responsibility, cage of responsibility. It seems like too stressful అండి. మనకి యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఈ ఇండస్ట్రీలో మనకున్న ఉద్యోగంతో మనకున్న ప్రాజెక్ట్స్ తో it's so uncertain, and I feel like it would seem very tricky to also keep a marriage very stable through a very unstable profession. So I think నా వైరింగ్ ఎప్పటి నుంచో ఉండే కాదు, ఎలా మన ఈ while we are navigating through our career and we are so it just didn't seem like a natural progression for me, but luckily I found somebody who also likes this kind of a setup, and it's a simpler life. You can plan a holidays together, or you can plan weekends together, and life is I find this kind of stability better for my emotional and mental అంటే health. మీరు అనుకోవడం ఓ పద్ధతి అనుకోండి, Yeah. బట్ ఆవిడ కూడా మీకు కోయిన్సైడ్ అవడం, అది లక్కీ. ఎవరైనా కొన్నాళ్ళు అయిన తర్వాత మనం పెళ్లి చేసుకుందాం అని మొదలు పెడతారు కదా, ఆవిడకి నిజంగా కుడోస్. Kudos to her. కదా, luckily I found someone who, she's also into the film industry అండి? లేదండి, absolutely nothing to do with the film industry. Outside. It's always better, otherwise what will you talk about? రోజు అదే మాట్లాడుకోవాలి. It's good to have somebody in your life who has nothing to do with your from profession. a different sphere, from a different space. Yes. I feel like it's always better. I mean, for me it is better. మిమ్మల్ని మీరు డిఫైన్ చేసుకోమంటే ఏం చెప్తారు సార్? మిమ్మల్ని మీరు నిర్వచించండి, మీ గురించి మీరు చెప్పండి అంటే ఏం చెప్తారు సార్ మీరు? I think whenever ఈ ఇంటర్వ్యూస్ లో చూస్తుంటానండి పర్సనాలిటీస్ ఇలాంటి మంచి క్వశ్చన్స్ అడిగేటప్పుడు వాళ్ళు చాలా బ్యూటిఫుల్ ముత్యాలు పోయిటరీ ఏదో చెప్తుంటారు, అండ్ నా దగ్గర ఏం ఉండదు అలాంటిది. బట్ ఐ స్టిల్ ట్రై టు సే సంథింగ్ ప్రొఫౌండ్. Yes. Like I feel like I've always felt like life is like an adventure. I'm always seeking for something. I'm seeking for a new experience. I'm seeking to dive into something that I'm very passionate about. When my projects and my stories are designed around, shall we do this if it's different, or let's do this because it's different. Let's dive into something because it'll enrich your life, and so I'm always somebody who's a seeker, who's a wanderer, but also somebody who ante wanderer in the sense that my heart and my mind is always kind of traveling in different sort of directions, looking at stories or looking at new experiences.